Send on group. Hello guys. Thank you. ஓகே குரூப்பில் சாரதி வணக்கம் சாரதி, எப்படி இருக்கீங்க? ஓகே, இது ஒரு புது கேம், இன்னைக்கு தான் லான்ச் ஆகிருக்கு. ஆரம்பிச்சுடுவோம். குரூப்பில் மட்டும் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். சரியா 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கேம் விளாண்டேன். தமிழில் மொத ஸ்ட்ரீம் பண்ண ஒரே ஆள்னா தான் இந்த கேமை. இந்திய லெவலில் எப்படின்னு தெரில. பார்ட் 1 சொல்கிறேன். நல்லா இருக்கேன் சாரதி, எப்படி போகுது எல்லாம் லைஃப்லாம்? Stranding 2 on the beach. ஓகே, இதை ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக ஒரு நிமிஷத்தில் சொல்ல ட்ரை பண்ணுற அந்த கதையை. அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். Sony Interactive Entertainment. வாய்ஸ்லாம் ஓகேவா சாரதி? கேம் சவுண்ட் ஓகேவா? டெசிமா சூப்பர், தேங்க்யூ சாரதி. சாப்பிட்டீங்களா? செலக்ட் யுவர் ப்ரிஃபர்டு ரெக்கமெண்டடு. ஓகே, இதுதான் ரெக்கமெண்டடா, இதே வச்சுப்போம். ஸ்ட்ராண்டிங் ரீகேப் பார்த்துருவோமே. Perhaps you remember me. That's right. Okay. It's Dead Man. The world as you know is in awful shape. And it's all because of the Death Stranding. ஓகே, டெட்மேன் அப்படின்றவர் வந்து ஒரு மனிதர் கிடையாது, இறந்தவர்களோட இதயம் அந்த மாதிரி பொருட்களை வச்சு உருவாக்குன ஒரு மனிதர் தான். அடுத்து The dead started to find their way into our midst, crossing over from the other side. ஓகே, இறந்தவர்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு பொருள்ல இருந்து தமிழரசன் ஹைப்ரோ இறந்தவர்களை வந்து பீச்டு திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிடி அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்களோட உலகத்துல இருந்து நம்மளோட நிஜ உலகத்துக்கு வந்துடுறாங்க. கருப்பு கருப்பா இருப்பாங்க. ஓகே, அவங்க வந்து அந்த பிடியை வந்து நம்ம தொட்டோம்னா நம்ம வெடிப்பாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி கிரியேட்டர் அந்த மாதிரி பள்ளம் உருவாகுமா அவங்க வெடிச்சா? இதுதான் ஆரம்பம். ஒரு விசித்திரமான மழை பெஞ்சிச்சான். அது எதை தொட்டாலுமே வந்து வயசாயிடுவாங்களாம். Structures would rust and collapse, and people grew old in an instant. The world transformed into something completely. அந்த மழை மேல பட்டாலே வந்து வயசானவங்களாயிடுவாங்களாம். கண்டே பிடிக்க முடியாதான். Those who survived these changes came to fear both timefall and BT's. ஓகே, இதுல இருந்து தப்பிச்சவங்க எல்லாரும் வந்து எப்பவுமே பிடியும் அப்புறம் இந்த மழை இந்த ரெண்டையும் பார்த்து பயப்படுவாங்களாம். People ceased to travel and stopped meeting in person. ஓகே, வெளியில போறதே நிப்பாட்டிட்டாங்களாம். மனிதர்களை வந்து சந்திக்கிறதே நிறுத்திட்டாங்களாம் பயத்துல. இதெல்லாம் நடந்ததுனால and political bonds between humans began to crumble. இதனால வந்து ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் இடையிலான அந்த பாண்ட், மனிதர்களுக்கு இடையிலான ஒரு அன்பு அந்த எதுவுமே இல்லாம போச்சு. தனித்தனி ஆயிட்டாங்களாம். கோவிட்ல எல்லாரும் இருந்த மாதிரி. Seeing this, Bridget Strand,
the last president of the இது United கோவிடுக்கு States of முன்னாடி America, உருவாக்கப்பட்டது. founded கோவிட் Bridges, 2020 தான் வந்துச்சு. ஆனால் இது an வந்து organization committed 2015 to making America ஆரம்பிச்சது. whole again and providing a future for all humankind. Thank you so much. மனித இனம் வந்து அழிய ஆரம்பிச்சிருச்சான். இதெல்லாம் பார்த்த பிரிட்ஜெட் ஸ்ட்ராண்ட் அப்படின்றவங்க வந்து கடைசி அமெரிக்காவோட பிரசிடென்ட். இவங்க பிரிட்ஜஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷனை உருவாக்கி அது மூலமா மனித இனத்தை ஒன்றிணைக்க முயற்சி பண்ணாங்களாம். However, Bridget died before she could realize this ambition. ஆனா பிரிட்ஜெட் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க. இவங்களோட and resolved to see it நோக்கம் வந்து முடிவு அடைகிறதுக்கு முன்னாடி இறந்து போயிட்டாங்களாம். who also possessed the unique powers of a repatriate, the one and only person who could save humanity. So with Bridges' Cupid in hand, and accompanied by the bridge baby Lou, you embarked on a journey across North America. ஓகே, இவங்க இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவங்களோட தத்து பிள்ளையான சாம் வந்து செத்து போனாலும் மறுபடியும் உயிர் பிழைப்பார். இவர் வந்து அமெரிக்கா முழுதும் பயணம் செஞ்சு அது எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்தாராம். இந்த மக்கள்லாம் பிளவு பெற்று இருந்தாங்கல்ல, அவர் வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்தாரு, இன்டர்நெட் மாதிரி ஒன்று கொடுத்தாரு. இதுக்கு அவர் கையில் வந்து கியூபிட் அப்படின்னு ஒன்று இருந்துச்சு. இதை சரி செய்கிறதுக்கு அப்புறம் பிரிட்ஜ் பேபி லூ இவங்க 2 பேர் இருந்தாங்க. இவங்களோட உதவியோட நார்த் அமெரிக்கா முழுக்க பயணம் செஞ்சார். Of course you had struggles of your own, often phosmophobia or the fear of being touched. The despair of having lost everything was just too much. But despite it all, you strive to bring people together. இவருக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சான், ஆஃபன் ஃபோஸ்மோபியோபியா அப்படின்னு. அதாவது யாராச்சும் தொட்டா அதை நினச்ச பயம், யாருமே தொடக்கூடாது வரும், அந்த மாதிரி ஒரு பயத்தில் இருந்தார். எல்லாத்தையும் இழந்துட்டாரு, இவங்க மனைவி குழந்தை எல்லாத்தையும். இருந்தாலுமே இந்த உலகத்தை வந்து ஒன்றிணைக்க போராடினாரு. By extending the chiral network across the length and breadth of the continent, you would enable the rebirth of the United States as the United Cities of America. You were also to rescue Bridget's daughter, Amelie, who had been taken captive by terrorists. நான் யூஸ் பண்ணுறது ஃபிஃபைன் அப்படின்ற ஒரு மைக் ப்ரோ, 3000 ரூபாய். ஹெட்செட் வந்து ப்ளே ஸ்டேஷனோட தான் 3D, அது பேரெல்லாம் மறந்து போச்சு ப்ரோ. ப்ளே ஸ்டேஷனோட ஹெட்செட் என்ன இருக்கும் பாருங்களேன். PS5 லான்ச் பண்ணாங்க. பிசி கேம்ஸுக்கு தனியாக வேற ஒன்று யூஸ் பண்ணுறேன், லாஜிடெக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு ஓகே. பட் இதை வந்து கைரல் நெட்வொர்க் அப்படின்றத தான் வந்து இவர் அந்த அமெரிக்கா முழுவதும் கொண்டு போய் சேர்த்தாரு. இந்த கைரல் நெட்வொர்க் அக்கத்திலேருந்து தன் பிரித்தவத்தை கண்ணன் அந்த கண்டம் முழுவதும் கொண்டு போய் சேர்த்தாரு. மறுபடியும் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸை வந்து புதுப்பிக்கிற விதமாக அதை செஞ்சார். அதே நேரத்தில் பிரிட்ஜெட்டோட பொண்ணு அமிலி அவங்களையும் வந்து டெரரிஸ்ட் தீவிரவாதிங்க வந்து சிறைப்பிடிச்சிட்டாங்களாம். அவங்களையும் வந்து விடுவிக்க ஒரு மிஷனில் போனார். We, your friends at Bridges, did everything we could to support your efforts. There was our director, Di Hardman, a close associate of Bridget, who was dedicated to fulfilling her final wishes. His commitment to American Reconstructionism was absolute, and for that he was named the first president of the UCA. ஓகே, பிரிட்ஜஸோட ஃப்ரெண்டான இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டை ஹார்ட்மேன். பிரிட்ஜெட் இறந்த பிறகு இவர் தான் வந்து புது பிரசிடெண்ட்டாக மாறினார். யூஎஸ்ஏ வந்து அப்போ வந்து ஸ்டேட்ஸ்லாம் இல்லை அழிஞ்சு போனதுனால யூசிஏ அப்படின்னு மாற்றிட்டாங்க. அதாவது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸை வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் சிட்டிஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அப்படின்னு மாற்றிட்டு அதுக்கான ஒரு புதிய பிரசிடெண்ட் இவர் டை ஹார்ட்மேன். டெட்மேன். Of course, Sam, the incomparable Deadman, yours truly. I'd like to think we became the best of friends. As you may recall, I was born from an artificial womb, and over the course of my life was the recipient of numerous organ transplants. I've always got on with the dead. I used to be a coroner. Anyway,
I pushed myself physically and mentally to help you and your BB, Lou. ஓகே, இவர் தான் வந்து டெட்மேன். இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது இவர் தான். இவர் வந்து ஒரு சாமோட ஒரு நல்ல நண்பர். இவர் மனிதர் கிடையாது, ஆர்டிஃபிஷியலாக செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மனிதர். எல்லாத்தோட மனிதர் இறந்தவர்களோட பொருட்களை வச்சு, ஆர்கன்ஸை வச்சு உருவாக்கப்பட்டவர். இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாமுக்கும் பேபி லூக்கும் ஒரு நல்ல உந்து சக்தியை கொடுத்தாரு. ஒரு நல்ல மனுஷன். Mama and Lakna were twin sisters, as you may remember. Skilled scientists who developed the Cupid, which was essential for chiral network expansion. A personal tragedy caused the two of them to grow apart. But they've since reconciled, with both their souls residing in the same body. ஓகே, மாமா லாக்னே இவங்க 2 பேரும் வந்து ட்வின் சிஸ்டர்ஸ், இரட்டையர்கள். இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் கியூபிட் உருவாக்குனாங்க. இந்த கைரல் நெட்வொர்க்குக்கு இது ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த கைரல் இதில் வந்து மாமா வந்து இறந்து போயிட்டாங்க. இவங்களோட குழந்தை வந்து ஒரு பிறக்கிறப்ப செக்ஷன் பண்ணுறப்ப இறந்து போடுறதுனால பிபியா மாறிடுது, இல்லை பிடியா மாறிடுது. இவங்க வந்து இந்த நிஜ உலகத்தில் இருப்பாங்க. இவங்களும் இறந்து போகிறப்ப இவங்களோட ஆத்மா லாக்னே அவங்க உடம்புக்குள்ளே போயிடுது. லாக்னே வந்து 2 பேரோட உயிரையும் ஒன்றா வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. Hartman. Every 21 minutes his soul departs his physical form, and for 3 minutes his body is clinically dead. During this temporary death, his soul is sent to the beach. That's why he knows more about the beach and the Death Stranding than anyone else. His knowledge proved indispensable in the execution of your mission, Sam. ஓகே, இவர் தான் ஹார்ட்மேன். இவர் 3 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை தன்னை சாவடிச்சுட்டு மறுபடியும் ஒரு மிஷன் மூலமாக நிஜ உலகத்தை வந்துடுவார். பீச்சுக்கு வந்து இவர் கிட்டத்தட்ட 22,000 முறை போயிடுவாராம். பீச்சை பற்றியும் டெத் ஸ்டாண்டிங்கை பற்றி நிறையா இவருக்கு தெரியும். சாமுக்கு முக்கியமான உதவி பண்ணுறது பீச்சை பற்றி இவர் தான். Fragile, leader of the private delivery outfit Fragile Express. Exposure to timefall caused her entire body from the neck down to age significantly. It was the mark of a terrible betrayal. Higgs, a former comrade, used timefall as an instrument of torture, you see. To no surprise, Fragile was hell-bent on getting revenge. But after meeting you, Sam, she had a change of heart. ஓகே, ஃப்ராஜைல் இவங்க வந்து ப்ரைவேட் டெலிவரி பண்ணுற ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்காங்க, ஃப்ராஜைல் லெட்டர்ஸ் அப்படின்னு. இவங்க என்ன ஆச்சுன்னா, டைம் ஃபால் அந்த மழை பெஞ்சத்தில் வந்து இவங்க உடம்பு முழுக்கவே வந்து அழுகி போய் பழைய வயதானவங்களாயிட்டாங்க. ரொம்ப மண்டையை மட்டும் மூடி வச்சுருப்பான் அந்த ஹிக்ஸ் அப்படின்ற அந்த தீவிரவாதி. மழையில் கூட விட்டுருவான். ஸோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னா, இவங்க மனம் உடைஞ்சு ரிவெஞ்ச் எடுக்கிற ஒரு இதில் இருந்தாங்க. சாமை பார்த்த பிறகு இவங்களோட இதயம் மாறிடுச்சு. As your friends, we would stop at nothing to see you succeed. But ultimately, crossing the continent was something you had to do on your own, with only Lou for company, and with no end to the forces that stood in opposition. Deadly BTs, unforgiving terrain and unpredictable weather, ruthless terrorists. The list goes on. ஓகே, நீ இந்த பிடிஸு இந்த டெரரிஸ்ட் எல்லாரையும் தாண்டி போகிறதுக்கு நாங்கள் வந்து முழுசாக உதவி செய்வோம் கண்டிப்பாக அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Without a doubt, your greatest enemy was Higgs. Convinced that humanity deserved to go extinct, he kidnapped Amelie. இவர் தான் வந்து லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ்ல ஜோவில் நடிச்சிருந்த ஹீரோ. But neither he nor anything else could stop you from achieving your goal. கண்டிப்பாக உன்னோட பெரிய எதிரி வந்து ஹிக்ஸ் தான், அந்த தீவிரவாதியாக மாறினவன். ஃபேமிலியை வந்து அவன் தான் கடத்தி வச்சிருக்கான். ஸ்டாப். ஓகே, யாராலையும் அதை தடுத்து நிறுத்த முடியாது. நீ கண்டிப்பாக உன்னோட இலக்கடைவை. கைரல் நெட்வொர்க் கடைசியாக முடிஞ்சிருச்சு, முடிவு அடைஞ்சிருச்சு. எதிர்காலத்துக்கான ஒரு பாலம் வந்து கட்டியா முடிச்சாச்சு. ஆனா இன்னுமே வந்து முழுசா முடியல.
you had to face. But you accepted this final revelation, Sam, and did what had to be done. ஓகே, பீச்லேயே வந்து இவங்க கடைசியாக எமிலியோ தான் வந்து இந்த டெத் ஸ்டாண்டிங்கை நடத்துகிறதே. ஒன்று உலகத்தை அழிக்கலாம், இல்லை அந்த பீச்லேயே அவங்க இருந்துக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க அவருக்கு. ஸோ இவங்க அங்கேயே இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க கடைசியாக. கண்டிப்பாக என்ன நடக்குமோ அது நடந்தே ஆகும், பார்க்கலாம், பொறுத்திருந்த பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. America rose from the ashes as the UCA, and as the people celebrated your accomplishments, you carried out one final mission in secret, to save your BB, to save Lou. You removed the child from the pod that was their prison and began a new life together. And so it was that the two of you vanished without so much அமெரிக்கா வந்து ஒரு இருளில் இருந்து மறுபடியும் வெளிச்சத்துக்கு வந்துடுச்சு. யூசிஏ அப்படின்ற பேரில் மக்கள் எல்லாரும் கொண்டாடினாங்க. நீ ஆனால் ஒன்று உனக்கு தனிப்பட்ட விதமாக ஒன்று செஞ்ச. பிபியை வந்து அந்த பாடிலேருந்து எடுத்து அந்த குழந்தைய வந்து நீ காப்பாற்றிட்ட. அதுக்கு பிறகு உன்னை கண்டே பிடிக்க முடியல, எங்கேயோ காணாமல் போயிட்ட. அவ்வளோதான். இது மொத்த கதையை வந்து சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இதில் எல்லாமே பார்த்தோம். கேம் டிஃபிகல்ட்டி ஓகே, ஷேடு ஹெச்ஓடி. இதில் வந்து ஸ்ட்ரீமிங்க்கு மட்டும் சாங், மானிட்டர் சென்சார், லாங்குவேஜ் செட்டிங்ஸ், இங்கிலீஷ், சப்டைட்டில், ஸ்பீக்கர் நேம்ஸ் ஆன் பண்ணி வச்சுப்போம். சப்டைட்டில்ஸ் ஆன், டெக்ஸ்ட் லாங்குவேஜ். ஏன் யூஎஸ்ஸை வச்சுட்டு யூகேக்கு போனானுங்க? எஸ், ஓகே. ஜென்ரல் கிராஃபிக்ஸ், ப்ரையாரிட்டைஸ் குவாலிட்டி ப்ளஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகே, மாஸ்டர் வால்யூம் ஷேர்டு. எங்கே சவுண்டை பற்றி நான் இதே காணும். ஓகே, பார்த்துக்கலாம், வாருங்கள். ஆட்டோ சேவிங் சப்போர்ட் பண்ணது. நார்மல், ஓகே, சூஸ் நார்மல் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டோரி, கேஷுவல், நார்மல் ரூட்டெல்லாம் ஓகே. Wackadoodle ப்ளே மந்த். Determine a person's dooms, enter your bed and see what's the future as in this story. பாவீங்களா, நம்ம பிறந்த நாளை வச்சு ஏதோ பண்ண போறானுங்க அவனுங்க. ஏஐ ஆல்சோ யூஸ். ஓகே, இங்கே பாருங்க. Dooms can afflict almost anyone, those born under the greater connection to the witch, including cancer, are said to be more able to developing the condition. It's better to walk a life path fraught with. ஏதோ இதை பற்றி ஜோசியம் சொல்கிறாங்க. டூம்ஸ்ன்றவங்க தான் அந்த சக்தி கொண்டவங்க. இந்த சாம் வந்து டூம்ஸ் தான். டூம்ஸ் லெவல் 2, ஃப்ராஜைலு டூம்ஸ் லெவல் 4-5 இருக்கலாம். ஸோ அங்கெல்லாம் டூம்ஸு. இதில் நம்ம எதுன்னு அவங்க சொல்லல, பார்ப்போம். கேம் பிளே ரெக்கார்டிங் கண்டிப்பாக பிசியில் இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கும். இதுதான் வந்து லோகோ, கொஜிமாவோட லோகோ. Kojima Productions. வாருங்கள், பயணம். ஒரு முறை ஒரு பெரிய வெடி விபத்து நடந்துச்சு. அப்பதான் இந்த மாதிரி உயிரினங்கள் எல்லாம் செத்து கரை ஒதுக்குச்சு. அதை டெத் ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உலகம் முழுக்கவே அது பெரிய சத்தமாக இருந்துச்சு. பிடி, அதாவது உயிரற்ற ஒரு பிணம். பிடி வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியாது, உணரக்கூட முடியாது. எப்பவுமே பயத்திலே வாழ்ந்தாங்க. இதனால் வெளி உலகத்திலேருந்து தனிமைப்படுத்திக்கிட்டாங்க. இதனால் நகரங்களில் வந்து மயான அமைதியில் இருந்துச்சான்.
என்னென்னலாம் மிச்சம் இருந்துச்சு அமெரிக்காவில் அது சாம் வந்து சரி செஞ்சாராம். ஓகே யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா யுனைடெட் சிட்டிஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவா உருவெடுத்த பிறகு சாமுலும் காணாமல் போயிட்டாங்க. அவங்கள கண்டுபிடிக்க வந்து இந்த யூசிஏ கமிட்டி முடிவு செஞ்சாங்களாம். இவங்க எல்லாருமே பாருங்கள் பிடிஎங்க மேலே இருக்கிறது எல்லாமே வட்ட வட்டமாக இருக்குது. 11 இந்த வருஷம் வாய்ப்பில்லை, ஒரு அடுத்த வருஷம் வந்தாலும் ஒரு வருஷமாக தான் எடுத்துப்பாங்க. சொல்ல முடியாது, ஏன்னா எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இந்த வருஷமே விடலாம். ஓகே நான் விட்டுட்டேன். A glimpse of a life I've never known. They're my window, my sole connection to the outside world. And I know they'll be back again today. ப்ரோ கேமை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறோம் ப்ரோ. முக்கியமானதெல்லாம் விட்டுருவேன். நேரம் இப்போ பேசினதே விட்டுட்டேன் பாருங்க. Systems turn into traps and the fears switching sides. என்ன பேசினாங்கன்றதே போச்சு. Worth of stock, but I still won't sleep at night. What is it that I've become? -61. போயிட்டு படிச்சுட்டு வந்துடுறேன். என்ன பேசினாங்கன்றதை விட்டுட்டேன் நான். பாப்பா பயங்கர ரியலா இருக்கு. The way they think of life as some kind of gamble and watch the city drown. Where is it that I song copyright இல்ல ப்ரோ, இதுல டெத் ஸ்டாண்டிங்ல காப்பிரைட் கிடையாது எந்த சாங்குக்குமே மோஸ்ட்லி. போன தடவை காப்பிரைட்டுக்குன்னு ஒரு ஆப்ஷனை கொடுத்துருந்தாங்க, இந்த தடவை அந்த ஆப்ஷனே காணும். Hello, Sam. வணக்கம் சாம் மற்றும் பேபி லூ. கண்டிப்பா இந்த சாங்க்கு வந்து காப்பிரைட் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ப்ரோ, இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போய்ட்டும்ல. ஓகே வீட்டுக்கு போகிறதுக்கான நேரம் வந்துடுச்சு. ஓகே சாமரோட பிளட் லெவல் ஸ்டாமினா கூட காட்டு தான். எங்கே போகணும்? ஓகே இந்த இடத்துல இருக்கு. Well, now someone's in a good mood. Let's go home and get you fed. Okay.
5 வருஷம் கழிச்சு விளாட்றேன்னா கண்ட்ரோல்லாம் மறந்து போச்சு. ஃபைண்டிங் எ சேஃப் ரூட். சேஃப் ரூட் எப்படி? ஓகே, சேஃப் ரூட்டு ஃபூட்டிங்கு இது வந்து இருக்கக்கூடாது. ஓகே, பார்த்து போகணும்யா சூதானமா. பிளட் பேக் இந்த இடத்துல மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா சிறப்பு. ரைட்டர் ஹிடியோ கொஜிமா. வா. ஜாப்பனீஸ்ல 1 2 3 1 2ன்றாங்க. சன் நிஜிகோ, சஞ்சு, சன் நிஜிகோ, சன் சஞ்சு. 3 30. ஓகே, எந்த பக்கம் போகணும் நம்ம? இந்த மாதிரி நீங்க யாரும் ஸ்ட்ரீம் பார்த்தீங்களா? ஆட்டா ஆச்சா? மறுபடியும் வரல. லேடர்லாம் இருக்கு. ஓகே, இந்த பக்கம் தான் கரெக்டாக தான் போயிட்டு இருக்கோம். இருட்ட வரதுக்கு முன்னாடி வீட்டுக்கு போயிடுவோம். லூ, நம்ம ரோஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல போல, அதுவே ரோஸ்ட் ஆகிடும் போல. பிஎஸ்பி பொட்டன்ஷியல் எத்துக்கு. ஓகே, கரெக்டாக தான் போகிறோம். ஐயோ என்னையா அது போச்சு. சோடி முடிஞ்சு நமக்கு. நம்ம தான் அடுத்து. ஓகே. All right. Okay. ஓகே, அழுது கிடையெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அடிச்சு போடுவான் பார்த்துக்க. இந்த பக்கம் போகணும். ஏற முடியுமா? எப்படி போகிறது? இந்த வழியிலே போவோம். ட்ரெக்கிங்கு நேரில் தான் போக முடியல. இந்த மாதிரி கேம்லையாவது போய்ப்போம். இது மண்ணால் ஆன மலை. முன்னாடி இதெல்லாம் இல்லை, முன்னாடி பாறைகளால் ஆன மலை தான் இருந்துச்சு. இந்த பக்கம் போக முடியுமா? ஏதோ நடக்க போகுது, அது மட்டும் நல்லா தெரியுது. இந்த பக்கம் போக முடியாது போல. ஓகே, அக்கியோ சக்கமோட்டோ சான்.
ஓகே, ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுறதும் இருக்கா? வேகமாக ஓடனா சிரிக்குதியா? லூ ஐயோ, மழை பெய்தான். ஓகே, மழை படக்கூடாதுல்ல. நம்ம ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த நேம் டைட்டில் முடிக்க போகிறாங்க. வச்சு பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ட்ராங் விண்டு. ஐயோ, டபுள் ஜம்ப் இருக்கா? இருங்க, இங்க நான் எந்த ஜம்பும் பண்ண விரும்பல, பயமா இருக்கு. எந்த பக்கம்? எங்க நம்ம பந்த திசையா காணும்? இந்த பக்கம் இருக்கு. ஓகே, இந்த கேமில் ஏஐ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், அதில் நேம் கார்டு வந்து நம்ம அங்கே போகிறப்ப ஏதோ முடிக்கிறதுக்கு கொண்டு வர்றாங்க கண்டிப்பாக. இப்போ எவ்வளவு தூரம் தான்யா, கொஞ்சம் ஓய்வு கொடுங்க ஐயா. ஓகே, இந்த இடத்துல கிளைம்பிங் ஆங்கர் இருக்குது, அது மூலமாக கீழே போயிடலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. என்னது அது? கிளைம்பிங் ஆங்கர்னு நம்ம காமிச்சானுங்களே அந்த இடத்துல. ஐயோ, மறந்து போச்சு எல்லாமே. ஓகே, இந்த இருக்குல்ல, அதான் அதான் அதான். எங்கே எல்லாம் உடஞ்சி போச்சு. கிளைம்பிங் ஆங்கர் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்குது. பார்ப்போம். இந்த இடத்துலேருந்து நமக்கு இப்போ தேவைப்படாத எல்லாம் மறந்து போச்சு முதல்ல எனக்கு. லேடர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எல்லாம். வந்துட்டோம், கிட்ட வந்துட்டோம். கிட்ட வந்தாச்சு ப்ளூ. அதை தாண்டி போகிறது எப்படி அப்படின்றதான் கேள்வி. யூஸ் லேடர். ஓகே, hold the ladder. Okay, you don't have any weapons. Okay, obstacle detected. சிறப்பு. முதல் ஸ்ட்ரக்சர் கஷ்டம். இந்த இடத்துல இருக்கட்டும், வச்சுக்கோ. நமக்கு லேடர்லாம் இப்போ வேண்டாம்.
ஓகே, செடி முளைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆஹா, வந்துடாப்புல பிடி பீச்சு திங்ஸ் வந்துருச்சு. செடியும் முளைக்குது. யார் அது? என்னடா அவ்வளோ கிட்ட வர ஆரம்பிச்சிட்டிங்க? ஓகே, எதுவும் ஆவாதா? சூப்பர் மாசு போ. மொத இங்கே தான் வந்து ராஜையிலோட வந்தாங்களா அந்த இடமா? ஓகே, இவர் செட்டப் பண்ணி வச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். இதை கண்டுபிடிக்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக. அப்படியா? ஆமா, அதேதான். ஓகே, பிடிஎஸ் இருக்குமா நம்ம வர வழியில? எஸ்கேப் ஆயிட்டோனா? நம்ம எப்பவுமே அப்படி தானே. ஐயோ ஐயோ, கழுவுறப்ப ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சின்ன போட்டர்னா வந்து இந்த டெலிவரி பண்ணுறவங்கள சொல்கிறது. பிக் ஃபோர்ஸர் இந்த கேமோட மியூசிக் டேரக்டர், டெத் ஸ்டாண்டிங் 1 மியூசிக் டேரக்டர் வந்து இறந்து போயிட்டாரு. இப்போ வேற ஒருத்தர். நான் ஒன்றும் மறந்துட்டேனா? இல்லை ஃப்ராஜைலாம். ஓகே, நிறையா டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சாங்க பிடிஎஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, ஹோலோகிராமா இது எல்லாமே வா. இதோ வந்துருச்சியா? யாரோ வர்றாங்க. ராஜையில் தானே அது? உன் தப்பி இருந்துச்சு. சி, கொடா இருந்துச்சு. ஓகே, இவர் யாருக்கும் தெரியாம ஓடி வந்துட்டார்ல. கண்டே பிடிக்க முடியாத இடத்துக்கு வந்த உடனே இவங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க? யாரது? பயப்படாத, நான் தான். ஓ, ஹேர் கட் பண்ணிட்டாங்க, புது மாஸ்க். யார்? ஆச்சு, நீயா? Were you cooking? சமைச்சுக்கிட்டு இருந்தியா? What are you doing here? இங்க என்ன பண்ற? அமைதியா இரு. I've been looking for you. உன்னை தேடிக்கிட்டு இருந்தேன். Produced and directed by Hideo Kojima. Wow, Lou's growing up fast. வேகமா வளர்றான். You two look good, like a happy family. ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க, சந்தோஷமான குடும்பமா தெரியுறீங்க. Here's a gift. The finest Carol printed diapers. கைரல் பிரிண்ட் பண்ண டயப்பர் வந்து உனக்கு பரிசா கொண்டு வந்திருக்கேன் குழந்தைக்கு. எப்படி நீ கண்டுபிடிச்ச? Got hooked up to the Carol network. ஓகே, உன்னோட பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வந்து கைரல் நட்டருக்குள்ள வந்துட்டாரு போல. Myself in with this. You can use ராஜமௌலி இருக்காரு, அதான் நேத்து தான் பார்த்தேன். Guess it's time we thought about moving. Maybe further south. You know, I'm surprised you used the front door for once. ஓகே, முன்னாடி கதை வழியா வந்திருக்கலாம்ல. behind me.
Overdoing it left me with some kind of syndrome. They call it jump shock. Jump shock. You care for a drink? எனக்கு ஏதாச்சும் குடிக்க தரவா? எனக்கு எதுவும் வேண்டாம். Straight to the point. நான் சொல்லிடுறேன் நேரடியா. Business, huh? I mean, for a moment there, I thought maybe you wanted to catch up. I have a job for you. ஓகே, உனக்கு ஒரு வேலையோட வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Your left bridges will be wiped from the record. You won't have to live in hiding anymore. ஓகே, நீ மறைஞ்சு வாழ தேவையில்ல. What about Lou? லூவை பத்தி என்ன நினைக்கிறேன்? That's a little more complicated. We're talking about a bridges asset. You'll have to work it out. Sam, you brought America together. அமெரிக்காவை ஒன்று சேர்க்க நீ தான் வந்து உதவுன. யூசியை உருவாகிறதுக்கு நீ தான் வந்து உதவுன. But I'm afraid Death Stranding is far from over. ஓகே, டெத் ஸ்ட்ராண்டிங் வந்து இன்னுமே வந்து முடியலை. Still on the brink of extinction. இன்னும் மனித இனம் அழிவை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கு. ராஜேலோட Things changed after you went. ராஜேலுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு Especially குழந்தை கையில். UCA. ஓகே, யூசியில் வந்து நீ வெளியில் வந்த பிறகு நிறையா மாறிடுச்சான். They withdrew once things were up and running. So your friends and co-workers all went their separate ways. ஓகே, உன்னோட நண்பர்களும் சக வேலை பார்க்குறவங்க எல்லாருமே வந்து போயிட்டாங்க போல. President of the UCA anymore. டைஹார்ட்மேன் வந்து இப்போ பிரசிடென்ட் இல்லையும் In case you're யூசியோட. wondering who's handling distribution now, A Pass 4000 has revolutionized the whole process. ஓகே, ஏபாஸ் 4000 அப்படின்னு ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு மெத்தடை கொண்டு வந்திருக்காங்க போல. ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டெலிவரிலாம் ஆகுதான். Coverage. There's no need to rely on you. ஓகே, ஹியூமன் போர்ட்டர்ஸ்லாம் இப்போ தேவையில்ல போல. And no need for Fragile Express, of course. ஃப்ராஜல் எக்ஸ்பிரஸ் கூட தேவையில்லையா இப்போ. So after I closed up shop, I went and started a new group. One that handles work in regions outside. சிவா ஸ்பார்க்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு ஸ்டோரி ப்ரோ. நான் அது வரைக்கும் We decided 10 தடவை படிச்சிட்டேன். முழுசா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மண்டை குழம்பி போயிடுச்சு. வேண்டாம், ஸ்டோரியை வந்து அப்படியே நார்மலாக புரிஞ்சுக்கோங்க. Preferably ones we do. யாரு எமிலி, யாரு சாம் பிரிட்ஜஸ்? Sam, I'm asking you to go to Mexico. சாமோட அம்மா இறந்தாங்க இல்லையா, அவங்க 2 பேரும் யாரு அப்படின்றத வச்சே ரொம்ப குழப்பி விட்டுருவாங்க. அது அம்மாவா தங்கச்சியா அப்படின்னு. West. You're asking, or is this coming from the UCA? Both. The UCA came to Drawbridge, and now I'm coming to you. ஓவரால் லைட்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க ப்ரோ. ரொம்ப புரிஞ்சுக்க What do you say? ட்ரை பண்ணீங்கன்னா மண்டையை குழப்பி விட்டாங்க. ஓகே, எதுக்காக இப்போ என்ன தேடி வந்த? இதெல்லாம் சரி. Seriously, why me? There are several reasons I thought of you for this job. ஓகே, நீ தான் முக்கியமான காரணம் இந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்கு. எப்படி முடிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சப்ப இந்த முக்கியமான காரணம் எனக்கு தெரிஞ்சா. The research they're conducting there is important. Very important. ஓகே, இன்னும் ஏதோ ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்களாம், ரொம்ப முக்கியமான ஆராய்ச்சி. I'd like to tell you in person. டெட்மேன் வந்து பிடிஎஸ்லாம் அங்கே இருக்கா இன்னும்? Mexico has no shortage of beached things. ஓகே, மெக்சிகோலையும் இருக்க போல Most of the dead பிடிலாம். washed up from the other side were stranded there just like everywhere else. ஓகே, எல்லா இடமும் பிடிஸாக தான் இருக்க போல. That hasn't been properly disposed of will become a BT. ஓகே, இறந்த உடல்களை வந்து சரியாக தகனம் செய்யலைன்னா வந்து பிடியாக மாறிடுது. Comes into contact with a BT will get dragged into the depths of the tar. ஓகே, பிடியாக மாறிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த தாருக்குள்ளே வந்து இழுத்துக்கிட்டு போயிடுறாங்க. ஓகே, பெரிய பெரிய பிடியாக மாறுறாங்க போல மொத்தமாக. Human being, they'll trigger a void out, destroying everything nearby in a massive explosion. Several Mexican cities were wiped off the map in this way. The ஓகே, survivors மெக்சிகோவில் இருக்கிற நிறையா நகரங்கள் வந்து அழிஞ்சே போச்சு போல இந்த பிடிக்களால். As most people cannot see BTs, they live in fear of them, and that fear has made them too terrified to venture outside. வேற ஏதாச்சும் காரணம் இருக்கா என்ன வந்து கூப்பிடுறதுக்கு? That was one reason. You got more? I do, and this one's serious.
இது ரொம்ப ஆபத்தானது. There is some BT territory near that lab I mentioned. ஓகே, நான் சொன்ன லேபுக்கு பக்கத்தில் வந்து பிடி Beryllium levels. டெரிட்டரி And recently, அவங்களுக்கான இடங்கள் இருக்கு போல. activity. The cause is still unclear. But they seem to think there's a good chance a massive BT is headed their way. ஓகே, நிறைய பிடிகள் சேர்ந்து அந்த இடத்தை நோக்கி போறது மாதிரி உங்களுக்கு தோணுதான். Ready to kill it before it kills them. அவங்க அதை கொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம அவங்கள கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த உலகத்துல நீ தான் முதல் முறையா பிடிக்களை வந்து கொலை பண்ணால. நான் ஒன்னு கேட்கலாமா? Guess that makes sense. But something's still bugging me. What? ஓகே, இன்னும் என்கிட்ட வந்து ஒரு கேள்வி இருக்கு. The network in Mexico. Isn't the UCA basically expanding their territory? ஓகே, நம்ம இப்ப பேசுறது எல்லாமே வந்து மெக்சிகோலயும் மறுபடியும் Claiming it for their own? இந்த கைரல் நெட்வொர்க்கை வந்து விரிவுபடுத்துறத பத்தி பேசுறேன். It's not like that. அப்ப அந்த யூசிஏ வந்து விரிவுபடுத்திக்கிட்டே தான் போறாங்களாம். உலகம் முழுக்கவே அந்த யூசிஏ வந்து கேப்சர் விரிவுபடுத்தி ஆட்சி செய்ய பார்க்குறாங்களா? ஓகே, இது வந்து ஆட்சி செய்யறதுக்காக இதை பண்ணல, மக்களுக்கு வந்து உதவி செய்யறதுக்காக தான் அதை பண்றாங்களாம். இந்த நெட்வொர்க் வந்து எல்லா மக்களும் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு, பழையபடி மனிதர்கள் மாறணும் அப்படின்றதுக்காக. Who then decided to employ the services of a freelancer like yourself. So please, Sam, won't you help us out? ஓகே, இதை விரிவுபடுத்துறதுக்காக மறுபடியும் உதவி கேட்டு வர்றாங்க. நிறைய பேர் கிடைக்க மாட்டாங்க போல. Chiralium contamination is severe. Some areas have it worse than anything you experienced back in the UCA. ஓகே, கைராலியம் வந்து ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு அடைதான். நீ பார்த்ததை விட இப்போ ரொம்ப மோசமா இருக்கு. And as you can imagine, ஓகே, கைராலியம் அதிகமானா வந்து subject to temporal acceleration. இயற்கை எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும் கைராலியம் அதிகமா இருந்தா. Degrade rapidly, while animals and humans grow old and frail in the blink of an eye. Timefall often precedes the appearance of BTs there too. So you should do everything you can to stay out of it as much as possible. ஓகே, முன்னாடி மாதிரி இன்னும் பிடிஸ் இந்த எல்லாமே இருக்கு போல. மொத்தமா அழிக்கல. Earthquakes happen daily. நிலநடுக்கம் தினமும் நடந்துகிட்டு இருக்கோம். நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா நடக்கும், நான் பண்ணுவேன்னு சொன்னா நடக்கும். கண்டிப்பா நம்ம பண்ணி தானே ஆகணும். இப்படி பண்ணாம இருக்க முடியும்? நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன். சரி, So you'll do it? நீ பண்றியா? குழந்தை பாடுக்குள்ளே இல்லையே. What about Lou though? லூ யாரை பார்த்துக்கிறது? It's not like I can take my kid with me. என்னோட குழந்தை என் கூட கொண்டு போக முடியாது இல்லையா? இதை நான் பண்ணேன்னா ஓகே, குழந்தை நீ பார்த்துக்க முடியுமா? We're inside the network. There's a child care app I can use. ஓகே, சைல்டு கேர் ஆப்லாம் இருக்கான். It'll be fine. நான் பார்த்துக்கிறேன். Lab is only a few days away. I promise he'll be back before you know it. திரும்பி கொஞ்ச நாள்ல வந்துடலாம், பயப்படாத அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, தெற்கு நோக்கி போ, எல்லாத்தையும் மறுபடியும் நெட்வொர்க்குள்ள கொண்டு வா, உனக்காக நாங்க காத்துக்கிட்டு இருப்போம். எபிசோடு 1 அத்தியாயம் 1 சாம். இது வந்து ஹோலோகிராம், பிரச்சனை இல்லை. எப்படி பிடிஸ்லாம் கண்டுபிடிப்போம்?
பாடம் நம்ம கிட்ட இல்லை. Go on. Slide it on your thumb. Like a ring? ஓகே, இதை கண்டுபிடிச்சு Try கொடுக்குமோ? sticking your thumb out, like you're giving me a like. ஓகே, லைக் கொடுக்குற மாதிரி. Access your ring terminal to view the map. From here you can check order details as well as the cargo for delivery. Now then. ஓகே, என்னென்னலாம் டெலிவரி பண்ணணுமோ அது எல்லாத்தையும் இங்கேருந்து பார்க்கலாமா? Your destination is a research lab in southern Mexico. இப்போ மெக்சிகோவில் இருக்கிற லேப் தான் வந்து இப்போதைக்கு நம்மளோட இலக்கு. Chiral communication utilizes the beach, where time barely passes. Using the Cupid in conjunction with a delivery terminal will allow us to initiate a zero-time massive data transmission. But because of the distance, it's not feasible to head straight to the lab to establish a connection. You'll need to use the way stations to extend network coverage until you're close enough to get the lab. ஓகே, இப்போதைக்கு நம்ம அந்த லேபுக்கு நடுவில் Ciudad Nuda del Norte. Bring them a delivery and welcome them into the network. Improper corpse disposal remains a serious problem in Mexico. With every additional corpse that spawns a BT, the risk of a void out grows. ஓகே, முடிஞ்ச அளவுக்கு இறந்த பணங்களை வந்து சகனம் எரிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இல்லாட்டி அவங்களாம் பிடியாக மாறிடலாம். இது ரொம்ப முக்கியமானது. They need to address the situation. Why don't you take a look at the cargo you're carrying by opening the menu? You can access useful information about your deliveries via your ring terminal. To review the cargo currently in your possession, select Cargo Management. Okay. Cargo Management. This is the cargo you'll need to deliver. Be sure to get it to its destination in one piece. It's an excellent idea to place the Chiral network gateway வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. We've given you some additional equipment. Okay, assault rifle வந்து pouches or in special hooks, just like cargo. Blood bag ladder. Weapons can be used to incapacitate humans without killing them. So there is no need to worry about மனிதர்களை வந்து மனிதர்களை கொல்லாம வந்து அவங்கள மயக்க நிலைக்கு பண்ண முடியும் போல. சிறப்பு சிறப்பு. Return to the menu when everything looks good to go. Equipped. சிறப்பு. Finally, before heading out, make sure to plot your delivery route. Return to the map. See your destination? There's a river you'll need to cross to get there. Okay, போற வழியில என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு முதற்கொண்டு பாருங்களா. அடுத்த கட்டத்தை கொண்டு போயிருக்காங்க கேமை. முன்னாடியே லொகேஷன் எங்க என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க முடியுது நம்மளால. ஓகே, ட்ரா ரூட். When you plot a route on the map, you see what hazards you may run into along the way. You can face these challenges head on. எவ்வளவு மீட்டர் How you get எல்லாமே காட்டுதையா. up to you, but think it over before getting underway. சிறப்பு. Point of interest. ஓகே, இந்த ரூட்டில் போவோம். இப்போதைக்கு இப்படி இருக்கும்னு தெரியலை, பார்ப்போம். ரோடு வழியில் போகிறதுக்கு காட்டுதான் என்ன. பிளட் லொக்கேஷனா ஆரஞ்சு கலரு. அப்படியே இப்போதைக்கு நேரடியாக போய் பார்ப்போம். ஓகே, வாங்க வாருங்கள். நம்மளோட முதல் டெலிவரியை பண்ணிடலாம். பை பை லூ ரஜய். ஓகே, லேட்டஸ்ட் மாடல் கியூபிட். கைரல் நெட்வொர்க்குள்ளே கொண்டு வரணும்னா இந்த கியூபிட் தான் நமக்கு முக்கியம்.
இது ஒரு டிவைஸ் Last time, நெட்வொர்க் கொண்டு வரதுக்கு. we'll be using it to welcome people into a whole new world. It won't be any harder than before either. இதுக்கு முன்னாடி மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமா இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க. Bridges saw to that. Emily's expedition split into 2 groups midway. The first continued west, while the second cut south into Mexico. But again, they were only able to lay the groundwork. ஓகே, எமிலி வந்து இதுக்கு முன்னாடியே நிறையா முயற்சி பண்ணிட்டாங்க போல, அதனால கஷ்டமா இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க. Hungry? பசிக்குதா? No more baby food for you. குழந்தைங்களுக்கான உணவு இனிமே உனக்கு கிடையாது. Let you get fragile any trouble, I'm gone. ஃப்ராஜைல வந்து கஷ்டப்படுத்தாம அமைதியா இருக்கணும், நல்ல குழந்தையா. Don't you break my kid. என்னோட குழந்தைய பத்திரமா பார்த்துக்கோ, அடிக்கலாம் கூடாது. Now who wants to eat? ஓகே, 120 கிலோ வரைக்கும் கொண்டு போகலாம். நம்ம கிட்ட 46 கிலோ இருக்கு இப்போதைக்கு. மாஸ்டர் கன் டோன்ட் ஹேவ். எப்படி? ஓகே ஓகே, சிறப்பு, வாரங்கள் செல்லலாம். இப்போ எனக்கு Let's get this done. என்னங்க ப்ரோ சாண்டு? ஓகே, மார்க் எதுக்கு இந்த இடத்துல நான் பண்ணி வச்சிருக்கேன்? என்ன வச்சிருக்குன்னு ஏதோ இருந்ததுனால தான் நான் மார்க்கை போட்டு வச்சிருக்கேன். எதுவும் இல்லை இந்த இடத்துல. தமிழரசன் இப்போ பிடி எல்லாம் எப்படி இருக்குமா என்ன? இது வரைக்கும் பிடியை பார்க்கலையே. பிடி அந்த ரிங்க போட்டிருக்கிறதா நமக்கு தெரிய வந்துருதா? ஓகே, கிறிஸ்டல் கைரல்ஸ் இருக்கு, சிறப்பு. ஓகே, பூச்சி. கிரிப்டோபயோட் பிளட் லெவலை வந்து சரிப்படுத்துமா கிரிப்டோபயோட்? ஓகே, இந்த இடத்துல நம்ம எதுக்கு நான் இப்போ அதுக்குள்ளே போனேன் லூஸ் மாதிரி? ஓகே, மேடு பள்ளம் பார்க்காம மேடு பள்ளம் ஏறாமல் போனோம்னா நல்லது நமக்கு இல்லையா? இந்த இடத்துல எப்படி போகிறது?
சிறப்பு. 3 பேர் இருக்கானுங்க. இங்க ஒருத்தன், இங்க ஒருத்தன், இங்க ஒருத்தன். 3 பேரையும் சரி செய்யணும். We're in enemy territory now. ஓகே. மார்க்கடு. இன்னொருத்தங்க. இன்னொருத்தன். எங்கடா போன? எங்க இன்னொருத்தன்? 2 பேர் தான் தெரியுறானுங்க. ஓகே, மார்க் பண்ணியாச்சு. எந்த பக்கத்துலேருந்து இறங்குறது இப்போ? வாய்ப்பு இல்லை இந்த இடத்துல. எப்படி இறங்குறது? அந்த பக்கம் தான் இறங்கி போகணும் போல. எப்பா எனிமி கூட சண்டை உடைய போகுது மண்டை. இந்த பக்கம் ஒருத்தன் இருக்கான். ஓகே, என்ன பண்ணலாம்? கிட்ட போயிட்டு எதுவும் பண்ண முடியுமா? சிறப்பு. என்னது அது? கிளைம்பிங் ஆங்கர். இப்போதைக்கு நமக்கு அது தேவையில்லை. இப்படிதான் பண்ணணுமா இல்லை வேற ஏதாச்சும் வழி இருக்கா என்ன? சிறப்பு. கன்னை யூஸ் பண்ணலாமா? எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கிறான் நம்ம பாட்டுக்கும். கன்னு இது வரைக்கும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரில, பார்க்கலாம். கன் எங்கயா? சிறப்பு. கன்னு எடுத்தாச்சு. கத்துக்கிறதுக்கே இது ரொம்ப நேரம் ஆகும். ரீலோடு. அசால்ட்டு கண்ணு இருக்கானுங்களா? எங்கடா இருக்கீங்க? ஏதோ சவுண்டு கேட்டுச்சு. ஓகே, அதோ இருக்கானுங்க.
இது பயங்கரமா இருக்கியா? ஏய், என்ன இவ்வளோ பேர் வரானுங்க? ஆட்டோ எய்மு, அது ஒரு நல்ல விஷயம். ஸ்டோரிக்குள்ளே நமக்கு ஏன் அதெல்லாம் என்ன சொல்கிறீங்க? ஓகே ஓகே, நம்பர் 1 எலக்ட்ரிக்கா? மாஸ்டர் ஹேண்ட் கன் இதுவா? ஓகே, இதுவா? பார்க்கலாம் இருங்க. இது என்னது? என்னத்துக்கு எடுக்கணும்? இப்போ ஒன்றும் புரியலையே. கார்கோ வெயிட் லிமிட் தேவையில்லாததான் நான் அள்ளி போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு தேவையில்லாததெல்லாம் அள்ளி போடுறேன். எப்படி கார்கோ என்ன பண்ணலாம்? தேவையில்லாதது மட்டும் ஆட்டோ ரேஞ்ச் கார்கோ. ஓகே, இந்த கார்கோ வந்து தேவையில்லாததெல்லாம் மட்டும் போட்டுப்போம். அப்லோட் மெட்டீரியல், டெலிவரி கார்கோ, அப்லோட் பேக் பேக் கண்டென்ட்டு. தேவையில்லாத பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ எப்படி இதெல்லாம் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. வரணும் கார்கோ மேனேஜ்மெண்ட்டில் போயிட்டு எலக்ட்ரிக் ராடு, பேரல் நெட்வொர்க் தான் தேவையானது. மாஸ்டர் கண்டு, பேண்டடு, பிளட் பேகு, டிரான்ஸ்போர்ட்டர் பூட்டு, கிப்டு, இது தேவையில்லாதது. கிளைம்பிங் ஆங்கர், லேடர் ஒன்று மட்டும் வச்சுப்போம். எலக்ட்ரிக் ராடு இப்போதைக்கு தேவையில்லாதது. எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது இதை மட்டும்? ஓகே, ஓகே ஓகே. ரெண்டாவது கன்று வந்து எப்படி? புரியுது. சூப்பர் ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ. எலக்ட்ரிக் ராடு தேவையில்ல. கிளைம்பிங் ஆங்கர், சால்ட்டை கண்டு வச்சுப்போம். பூட் கிளிப்பு இது தேவையில்ல. பிளட் பேக் இருக்கட்டும். இது எப்படி இதை இப்போ நகர்த்துறது ஒன்றும் புரியலையே. ஆஃப்லோட், ஓகே ஆஃப்லோட், சிறப்பு. இப்போ தேவையில்லாதெல்லாம் இனிமேல் எடுக்கக்கூடாது. அடுத்து எவனும் இல்லை. அடுத்து வேற ஒண்ணுமே புரியலையா? ஓகே, இந்த பக்கம் போகணும் நம்ம. இப்போ வாங்க ஐயா போவோம். இந்த இடத்துல இப்போ பயங்கரமான காத்தடிக்குது. போலாமா? இதுக்குள்ள போனால் செத்து போயிடுவோமோ? ஓடாதீங்க சார்.
எந்த பக்கம் போகிறது? ஸ்ட்ராங் வேற வழி இல்லையே. என்ன பண்ணலாம்? ஐயோ, கைரல் நெட்வொர்க் கவரேஜில் இருந்து வெளியில் போகிறோமா? வேற வழியில் போகணும் போல. தப்பான வழியில் போகிறோம். ஓகே, அதுக்குள்ளே போகக்கூடாது. இப்போ வேறு எப்படி போகிறது? இந்த பக்கம் தான் போகணும். ஓகே, டெலிவரி தி கைரல் நெட்வொர்க் டு C1 மெயின் ஆர்டர். ஓகே, எந்த பக்கம் போகணுமோ? சிறப்பு. அது எப்படி போகிறது? அங்கே ஏறி போகணும். கொஞ்ச நேரம் ஆகும் செட் ஆகிறதுக்கு கேம். பல வருடங்கள் கழிச்சு விளாடுறோம்ல. இதில் போகணும். ஸ்டாமினா டிக்ரீஸ்டா. வேற சாப்பாடு. பூச்சி பிடிச்சோமே, அந்த பூச்சி எங்க போச்சுன்னு தெரியல. ஐயோ, பச்சா 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 மறுபடியும் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த இடத்துல. ஐயோ, ஓகே, இந்த காற்று அடிக்கிறப்ப நம்ம வந்து அமைதியாக இருக்கணும் போல். கேரல் நெட்வொர்க்கில் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுது. ஓகே, ஆனால் என்னப்ப போகிற இடத்துக்கு போய் தானே ஆகணும். என்ன சொல்கிறீங்க? நான் கைரல் நெட்வொர்க்கில் இல்லைன்னு உடனே போகக்கூடாது அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். போச்சா என்னம்மா ஆகுதியா? என்னது இது? இடி இடிக்குதா? ஓகே, ஸ்ட்ராங் விண்டில் இருந்து பாதுகாப்பாக ஒரு இடம் பார்க்க சொல்கிறாங்க. எப்படி எடுக்கிறது? இதுவா?
போலாமா? இதுக்குள்ள போக முடியாது போல. ஷெல்டர். இன்னும் 600 மீட்டர் இருக்கு இந்த பக்கம், போக முடியாது இப்போதைக்கு. ஷெல்டரும் இந்த இடத்துல எப்படியும் இல்லை. போயிடுவோம். நியூ பிளேஸ், யூ கேன் லிங்க் தி பிளேஸ். இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கோமா? இங்கே இருக்கோம். இப்படி போகணும், இப்படியும் போகலாம். ஓகே, இங்கேருந்து இப்போ எப்படி போகுமா? Delivery route finalized. Hey. ஒண்ணுமே தெரியலையா? நல்லா டேமேஜ் வேற பண்ணி தொலைஞ்சிட்டேன் நிறையா. ஓகே, கொஞ்சம் அப்படியே இந்த இடத்துல கவர் எடுத்துப்போம். எதுவும் ஆகலை எனக்கு தெரிஞ்சு, போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். கேப்சரா? என்னது அது கேப்சர்? நீங்க வேற ஏன் அப்படி பண்றீங்க? ஏறி போகலாமா? ஏற முடியாது இதில். இல்லை, எதுவும் இல்லை. இந்த பக்கம் என்ன விழுந்தோமா? விழுந்தோம்னா முடிஞ்சிச்சு சோழி. இந்த பக்கம் வேற வழி இல்லை, வேற வழி இல்லை, வேற வழி இல்லை, வழி இல்லை. இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு பள்ளம் வருதியா? ஓகே, முடிந்தது, வந்துட்டோம். சிறப்பா.
இந்த இடத்துல ஒரு மார்க் போடுவோம். இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வர்றோம். ஓகே, வாட்டர் கிளீன் ட்ரெஸ்ஸா? அப்படியா? சூப்பர். சுத்தம் பண்ணிட்டு நல்லது. ரீஸ்டோரிங் ஸ்டாமினா எப்படி? வாட்டர் கன்ஸ்யூம்டு ஸ்டாமினா ரீஸ்டோர்டு. ஓகே, இங்கே இருக்காப்லையா? பிளட் லெவல் மேக்ஸிமம்ல தான் இருக்கு. இப்போதான் ஒன்றா புரிஞ்சுக்கிறேன். இப்போ எங்கே போகணும்? ஏன் இந்த பக்கம் போயிட்டுருக்கோம்? இந்த பக்கம்லாம் போகணும். நம்ம இந்த பக்கம் இருக்கு. அந்த பக்கம் போகிறீங்க? ஓகே, சாம் வந்து அருமையாக பார்த்துக்கிறாங்க. கைரல் நெட்வொர்க்கில் வந்தாச்சு. C1 டெலிவரி நொர்பெர்டோ யுவென்டே. ஓகே, செக் பண்ணி பார்த்துறாங்க, எந்த பிரச்சனை இல்லையா. டெலிவர் அண்ட் ரிப்போர்ட். சிறப்பு. கண்டென்ட் டேமேஜ் 2% ஆகிருக்கு. பரவாயில்லைங்க. எஸ் தமிழ் கேமர் பிசி ரிலீஸ் டிலே ஆயிடுச்சா? ஆமாம், ஆகலாம், வாய்ப்பு இருக்கு. நீங்கள் தான் சேமாக இருக்கணும். இங்கே வர்றது வந்து அவ்வளோ சுலபம் இல்லை. கைரல் நெட்வொர்க்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம். ரொம்ப நன்றி. கார்கோ கொண்டு வந்திருக்கீங்க இல்லையா? அதையும் கொடுங்க. காசு கொடுப்பீங்களா? ஓகே, டேமேஜ் வந்து 2% தான் இருக்கு. நல்லது. 490. வெறும் 1.5 ஸ்டார் தான் கொடுத்துருக்காயா இந்த ஆளு? அடா போவீங்களா? Okay, use your Cupid to bring us online. The Cairo gateway you brought us should allow us to establish a connection between Mexico and the UCA. And with state-of-the-art tech at our disposal, we can finally solve a lot of our problems. Day 1 PCக்கு ரிலீஸ் ஆக வச்சிருந்தாங்களா? இதெல்லாம் புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. முன்னாடி இந்த அளவுக்கு இல்லை. ப்ரீ ஆர்டர் கொடுத்து வச்சிருந்தாங்களா? ஓகே, நான் பார்க்கல ப்ரோ. ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் டூ. கியூபிட் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். இன்னொரு பேர் தொப்பி வந்துட்டு. வா, நம்ம வந்த பாதையை பாருங்க, எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கோம்னு. இந்த பக்கம் நிறையா இருக்கு பக்கத்துல.
பிரேவ் ஹேண்டர். 0D. ஏன் ப்ரோ அதை உங்களுக்கு வயசு கம்மி அதுக்காகவா? 17 வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு. நீங்கள் தான் காலேஜ் படிக்கிறேன்னு சொன்னீங்களே. Grade increased. Congratulations. ஒரு மணி நேரமாயா போவீங்களா? வந்துட்டாப்ல இன்னொரு பேர் தொப்பியுவன்தே வந்துட்டாரு. Until recently, we've been dealing with our dead by burying them in tar, but that solution was growing untenable. We should be okay. ஓகே, செத்தவங்களை வந்து தார்ல வச்சு எரிக்கிறது அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க போல. கைரல் நெட்வொர்க்ல There are countless dangers in these parts. You should rest until you're fully recovered. ப்ரோ டி அப்படின்றது ஜப்பானுக்குள்ள தான் இருக்கும் ப்ரோ. உங்களுக்கு அங்க இந்தியாவுக்கு எப்படின்னு தெரியல. ஓகே, இந்த ரீஜியன்ல எப்படி எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு பிரச்சனை. ஓகே, இறந்த பணங்களை வந்து எரிக்கிறது தான் ரொம்ப சிரமமா இருந்துச்சு போல. நிறைய பிடி வந்து நிறைய இருந்துச்சாம். இப்ப கைரல் நெட்வொர்க்ல வந்ததுனால பிரச்சனை இல்லை. Let's not forget about the bandits willing to attack travelers and facilities. But so long as we remain connected to the network, we'll have access to new tools and technologies to help combat these threats. You brought us more than a connection to the outside. You brought us hope. ஓகே, நான் கொஞ்ச நேரம் போய் சாப்பிட்டு தூங்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, நீங்க தூங்கி எழுந்திருக்கிறதுக்குள்ள நான் உங்களுக்கு இன்னொரு ஆர்டர் ரெடி பண்ணி வச்சிடறேன். You'll just need to access the delivery terminal here. I hope I can count on you. பாப்பா எவ்வளவு மோசமா இருக்கு. எவ்வளவு மோசமா இருக்கும். முதல்ல ஒரு புளியலை போடணும். ஓகே, இங்க வந்து நீங்க நிம்மதியா தூங்கலாம், குளிக்கலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். பாப்பா பாப்பா குளிக்கலையா? குளிச்சாச்சா? டாய்லெட்டோ ஷவர் ஹாட். குவாலிட்டி நல்லா தானே இருக்கு. எவ்வளோ வச்சேன்னு தெரில. ஓகே, 8000 kbps வச்சிருக்கணும். குவாலிட்டி நல்லா தானே இருக்கு. தூங்குவோம் கொஞ்ச நேரம். பீச்சில் போயிட்டோமா? குழந்தைய காட்டுது.
கனவு. பாபா 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 நிறைய குழந்தை இறந்து போயிருக்கையா, நிறைய மீன்களும் இறந்து போயிருக்கு. பாபா 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 பாபா. ஐயோ எமிலி, பீச்சில் வளர்ந்து போயிட்டியா? Lou. ஓ, Are you alright? நல்லா இருக்கியா நீ? எப்படி வந்தாங்க இங்க? Worried about Lou? Don't be. ஓகே, லூவை பற்றி கவலைப்படாத, நான் பார்த்துக்கிறேன். I'll admit, the stuff is pretty new to me, but the app has been a big help. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து எனக்கு புதுசு, குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிறதெல்லாம். Getting the ஆனால் நான் messages உருவாக்கின forward. அந்த ஆப் வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்கு. It's had the perfect advice for every situation. ஓகே, அந்த ஆப் வந்து எல்லா சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி வடிவமைச்சிருக்காங்களாம். அழுதா எதுக்கு அழுவுது அப்படின்றத முதல் கண்டுக்கேன். ஓகே, How does it feel ஹோலோகிராமா? to be in the saddle? Works same as it ever was. ஓகே, எப்படி இருக்கு உன்னோட வேலை அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு எப்பவும் போல அப்படியே தான் இருக்கு. We're fine. Trust me. நாங்கள் பத்திரமா இருக்கோம், நம்பு. Just focus on the road, okay? ஓகே, Yeah. ரோட்ல வந்து கவனம் செலுத்து. ஹோலோகிராம் மூலமாக வந்திருக்காங்க. ஓய்வெடுத்தாச்சு, வாங்க ஆரம்பிக்கலாங்களா? ஸ்கிரீன் இமேஜை கூட மாத்தலாமா ஐயா? பாவீங்களா? பேக் பேக் வேற மாதிரி மாத்தலாமா? A new feature has been made available for use. ஒரு ஸ்டிக்கரை வச்சுக்கிட்டோம் இப்போதைக்கு. வேற வேற கைரல் டீ. அதை ஏன் யாக்க இதை ஸ்கிப்லாம் பண்ணலாம், அது நல்லது. பேக் போகிறோம், அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. we are online. Reset orientation. ரிமூவ் ஆல் மார்க்கர்ஸ். மார்க்கர் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு, சிறப்பு. எழுந்துருங்கயா? அடுத்து லுக்கெல்லாம் கஸ்டமைஸ் பண்ணலாமா?
All right. அடுத்து போதும்யா, ஏதாச்சும் ஒரு முடிவுக்கு வாங்க ஐயா. சர்ஃபேஸ் யூஸ் ட்ராய்லெட் டெஸ்ட் வெப்பன்ஸா? வெப்பன் டெஸ்டிங்லாம் இருக்கு. ஸ்டார்ட் ட்ரைனிங். கன்வெர்ட் ஆக்ஷன். ஓகே, கொஞ்சம் எப்படி எப்படி சண்டை போடுறதுன்னு பயிற்சி எடுத்துப்போம். கேம் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாவா போவோம். கேம் ஓவரா? என்ன பண்ணணும்? மேக் யுவர் வே. ஓகே, தப்பா பண்ணிட்டனா? இனிமே பார்க்க கூடாது. இப்படி பார்க்காம என்னையா கண்ணு முன்னாடி நின்றுகிட்டு இருக்கான்? ஓகே, வேற எதுவும் வழி இருக்கா? பாத்துட்டாயா பாத்துட்டாயா? வேற வழி இருக்கா என்ன? இந்த பக்கம் வேற வழி இருக்கா? இல்ல இல்ல. இவனும் பார்த்துக்கிட்டு தானே இருக்கான். ஐயோ, இவனை பார்க்கலையா நானு? ஓகே, இது எப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு. இல்லை, ஒரு தடவை நம்ம பண்ணியே பார்த்துருவோம், முடிச்சிருவோம். இல்லை இல்லை, ஒன்றே ஒன்று மட்டும் பண்ணுவோம், மற்றதெல்லாம் ஆஃப்லைனில் பண்ணுறேன். அதெல்லாம் பண்ணாதான் வந்து நமக்கு விளையாட்டு புரியும்.
வேகமா போடாப்பா. லொக்கேஷன் தான் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்ப. இந்த இடத்துல தான் பாத்துறாதரா, நல்லா இருப்பேன். சிறப்பே. ஒன்னே ஒன்று மட்டும் பண்ணுவோம், மற்ற எல்லாம் போய்க்கலாம். Exit VR training. போதுமா? யாவனா போய் வந்து உக்காந்துக்காதீங்கயா. யூஸ் சிங்க், சேஞ்ச் ரூம், கஸ்டமைஸ், எக்ஸாமைன் டேபிள், go to surface. ஸ்டைலா இருக்காப்புலையா நம்ம சாமு. அடுத்து வெப்பன் யூஸ் பண்ண முடியாது. சிறப்பு. கார்கோ என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம். Your birth of Yuante. We're already making progress in addressing the corpse disposal situation here. Once again, I've got to thank you for that. If you access the delivery terminal, you'll find that you can fabricate equipment for yourself now too. We have some materials on hand here that you can use to make Okay, உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஆயுதங்கள் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதுக்கான பொருளை கொண்டு வந்தா இங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. யூசிஏ கீழே வந்து மெக்சிகோவில் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சாச்சு. We should be able to share all kinds of new data with you, expanding your fabrication options further. I heard that you're planning to extend chiral network coverage to the south, down as far as that research facility. So go ahead and pick up the order I posted for you. I'll explain the finer details of the mission while you look at the map provided by ABAS. Okay. அடுத்து டெலிவரிக்கு ஏதோ ஒரு பொருள் கொடுத்துருக்காரு. டேக் அண்ட் ஆர்டர்ஸ், ஃபேப்ரிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட், எக்யூப்மெண்ட் ஃபேப்ரிகேஷனும். என்ன பண்ணலாம்? பிளட் பேக் ஒன்னே ஒன்று எடுத்துப்போமோ? இதை வந்து ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறது மூலமா என்ன பண்ணுறோம் ஒன்றும் புரியலையே. ஓகே, ஓகே 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 ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கிறது.
வேணும்னா வந்து எடுத்துக்கலாம் போல். ப்ரைவேட் லாக்கரில் வச்சிடலாம். கிளைம் மெட்டீரியல்ஸ். ரிமோட் மெடிக்கல் யூனிட்ஸை வந்து டெலிவரி பண்ணணுமா? பில்லா லைபர் சிறப்பு பண்ணிடுவாடுங்க. வியல் லிபரே. If you bring them this delivery, you'll be sure to earn their trust. And once you've done that, you'll have an ஒரு மெடிக்கல் டிவைஸ். ஐயோ, timefall is coming down hard in this ஹீட் area. ஆகுது. Cargo containers that are exposed to timefall will begin to degrade. If you carry container repair spray with you, you can use it to mitigate these effects before it becomes a problem. Keep an eye out for the rivers and என்னாச்சு bandit தமிழரசன்? camps in the area too. ஏன் ஜஸ்ட் மிஸ்? Hazards like these can make your life much harder. On your way to Villa Libre, you might ஊசி அதிகமாக pass a போயிருச்சான்னு post box தெரியல. window. இல்லாட்டி குவாலிட்டியை We கொஞ்சம் have கம்மி carried பண்ணிக்கணும். some spare equipment in its shared குவாலிட்டியை locker. கம்மி பண்ணிடுவோம். If you see it, take a look inside. பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகம் அப்படின்னு கொடுத்து Everything is வச்சிருக்கேன். yours to use as you deem fit. There should be also, if you have any extra equipment, you can use the box to donate it to other people. With ஓகே, a moment's generosity, தேவையானதை மட்டும் டெலிவரி பண்ணாமல் உங்ககிட்ட தேவையில்லாத ஏதாச்சும் இருந்தாலும் டொனேட் பண்ணலாம் போல். each post box has a private locker which can be used to store equipment for later use, and a recycle feature that will turn any unneeded items into materials. So what do you think? Have enough information to plan your journey to Villa Libre? வியா Take லீபர். time to finalize your route. செலக்ட் டெஸ்டினேஷன். எங்க இருக்கோம் நம்ம? பிளேஸ் மார்க்கர் எப்படி போகலாம்? இது இவனுங்க ஏரியாவா இருக்கு. இங்ககிட்டே போவோமே. நாங்கள் அழிக்கணும்ல நம்ம. ஓகே, போஸ்ட் பாட்ஸ் இருக்கான். இந்த இடத்துக்கு போகிறோம். அதுக்கு பிறகு போஸ்ட் பாட்ஸுக்கு போகிறோம். வேற எதுவும் இல்லைல்ல அந்த பக்கம். Delivery route finalized. சிறப்பு. This order calls for some pretty hefty cargo to be sure. But don't forget to take into account all the other extras you'll need to carry to get the job done. Every piece of equipment you take also adds to your overall weight. So think carefully about your loadout. Try to pick Overheating problem எல்லாருக்கும் வந்துச்சா? and wear you out when combined with your cargo. Run out of ஓவர்ஷீட்டிங் stamina halfway through a delivery, PS5 and you're in for a world of hurt. லிங்க் டு ஓகே. ஓகே, இந்த மேப் ஸ்க்ரீனில் மட்டும் மேப் ஸ்க்ரீன் மட்டும் ஓவர் ஹீட் ஆகுது போல். அன்லிமிட்டெட் ஃப்ரேம் ரேட் அப்படின்றதுனால. Make all necessary preparations for your delivery. When everything is in order, head out. நிறையா அந்த ஆயிடுச்சியா? பிளட் பேக், கண்டெய்னர், ரிப்பேர் ஸ்ப்ரே இருக்கு. சரி, பூட் இருக்கு, இது இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு.
ஓகே, ஃபேப்ரிகேட் எக்யூப்மெண்ட் எதுவும் தேவையில்ல. வாருங்கள் போகலாம் அடுத்த டெலிவரிக்கு. வீயா டெலிவரி சிறப்பு. 56 கிலோவியா. வேற எதுவும் இங்கே தேவையில்லை நமக்கு. Sign detected nearby. Somebody lend me a hand! என்ன பண்ணணும்? வாங்கய்யா, இந்தா வச்சுக்கோங்கடா. நிறையா போட்டு வச்சிருக்கானுங்க போகிற வழியிலலாம். ஆளுக்கு போட்டு வச்சிருக்கானுங்கய்யா. காசா பணமா அப்படின்னு. என்னது இது? பாபா பூச்சு. ஓகே, இப்போ போனோன்னா நம்மளை சொல்லி முடிஞ்சு விட்ருவோம். மெட்டலு இங்கே இருக்கட்டும். மெட்டல் போவோமா? Disengaging weapons restrictions. ஓகே, டைம் ஃபாலில் வந்து போகக்கூடாது. நம்ம கொண்டு போகிறது வந்து டேமேஜ் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ரூட்டில் போனால் பள்ளம் மேடாக இருக்குது. இந்த வழியில் தான் போகணுமா? லெஃப்ட் எடுத்து போய்ப்போம் நம்ம. Warning, flood risk elevated. ஓகே, பக்கத்தில் வந்து ஆற்றோட தண்ணி அளவு வந்து அதிகமாகுது போல். ஓகே, ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? ஆமாம், மறந்துட்டேன். அடுத்து சண்டையா? சண்டை செய்ய போகிறோம். இந்த இடத்துல ஒருத்தன் இருக்கான். இது எப்படியோ மார்க் பண்ண சொன்னானுங்க. Yeah. அவனை அடிக்க முடியாதா? ஏய், செகண்ட் கன்னு. ஓகே ஓகே ஓகே.
என்னடா எத்தனை பேர் வர்றீங்க? எலக்ட்ரிக் ராடு. இவனுங்கிட்ட எலக்ட்ரிக் ராடு தான் இருக்கு. ஐயோ, இந்த வச்சுக்கோ, இந்த இடத்துல ஒரு லைக்கா. அடுத்து இன்னும் இருக்கானுங்களா? ஹெட்டேக் பில்ஸா? என்னங்கடா ஹெட்டேக் பில்ஸு? ஏய் ஓகே, இதெல்லாம் கொண்டு போனா நல்லதா? ஹெட்டேக் பில்ஸ்லாம் நிறைய பேர் வரானுங்கய்யா. ஐயோ, எப்படி இவனு தடுக்கிறதுன்னு தெரியலையே. இந்தா வாங்கிக்கோ, இந்தா வாங்கிக்கோ. இன்னும் இருக்கானுங்களா? பாபா 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 பா. ஏய் எங்கடா இருக்கீங்க? எங்க இருந்து அடிச்சான் அப்ப? எங்க இருந்து அடிக்கிறீங்க? டேய் சொல்லிட்டீங்களா? ஓகே ஓகே, அங்க இருக்கான். பாத்துறா 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 பாத்துறா. முடிஞ்சா? கீழே வேற போட்டான் போல. ஓகே, ஸ்ப்ரே அடிக்கணும்னு சொன்னீங்கல்ல? கன்சியூமபிள் ஸ்ப்ரே இதில் ஒன்றும் இல்லை. யூரினேஷன் ஸ்ட்ராண்ட் இப்போ தேவையில்லையா? கற்பானா ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடுச்சுனா. ஆனால் இப்போ கற்பாக தானே இருக்கு. எங்கே போகணும் நம்ம? எல்லா பக்கமும் போகணும் போலவே. கண்டெய்னர்
ரிப்பேர் ஸ்ப்ரே இங்கே இருக்கியா? எடுத்து வச்சுப்போம். You are too far away from your cargo. ஏன் ஏன் வெளியில் போனா? ஐயோ, ஓகே, அதில் மாட்டிக்கிட்டு இடிச்சிடுதா? அடா போவீங்களா, கொடுமை பண்ணுறீங்களாடாப்பா. ஃபுல் டேமேஜ் ஆனால் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே விடுங்க, அடுத்து நம்ம பண்ண வேண்டியது இந்த பக்கம் போகணும். சிறப்பு, வாங்கள் போகலாம். இந்த பக்கம் இந்த ரூட் இருக்கா? ஹெல்த்து கம்மியாக எடுத்து ஸ்டாமினாவை ரீஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. பிடி எல்லாம் வரமாட்டேங்குதே. பிடியை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. 5 வருடங்கள் ஆச்சு. வந்துட்டோம் கிட்ட. ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு போஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்குது. நமக்கு தேவையில்லாதாலும் அந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாமா? பிரிட்ஜ் ஏதாச்சும் கட்ட முடியுமா? Thanks for the help. இங்க எம்டியோ? ஐயோ, அசால்ட்டு ரைஃபிள் எம்டி ஆமியா முடிஞ்சிச்சு. சோழி கன் புல்லட் இல்லை போல. ஓகே, இங்கே ஃபேப்ரிகேட்டும் பண்ணலாமா? அது சரி. எதுவும் இல்லை நம்மக்கிட்ட. கிளைம் மெட்டீரியல்ஸ். ஹைடா. ஓகே ஓகே, ஹைடும் பண்ணிக்கலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். சிறப்பு. இங்கே ஏதாச்சும் கட்ட முடியுமா நம்மளால்? நம்ம கிட்ட இருக்கிற மெட்டீரியலை வச்சு என்னத்தான் பண்ண முடியும்? ஓகே, ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணணும்.
ஸ்ப்ரே எப்படி யூஸ் பண்ணுறது? கண்டென்ட் ஃபுல்லி ரீஸ்டோர்டு சிறப்பு. அடுத்து எப்படி அந்த பக்கம் போகிறது? ஏற முடியுமா? கிளைம் பண்ண முடியுது. இந்த பக்கம்தான் 400 மீட்டரில் இருக்கு. இந்த இடத்துல அதுக்கு முன்னாடி அது ஒரு மார்க்கர் காட்டுது. எதுக்கு? கீழே போகணுமையா நான்? லேடர்லாம் இந்த இடத்துல நான் யூஸ் பண்ண முடியுமா? இங்கேருந்து அது வரைக்கும் லேடர் பண்ண முடியாது. எடுத்து மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிப்போம். டிஸ்மேண்டில் பண்ணால் மறுபடியும் யூஸ் பண்ணலாமா? டிஸ்மேண்டில் பண்ணால் யூஸ் பண்ண முடியாதா? சொல்லி முடிஞ்சியா? இந்த இடத்துல வாய்ப்பில்லை. வேற வழியே இல்லை. இந்த இடத்துல கிராஸ் பண்ணி தான் ஆக வேண்டும். லேடர் கூட இல்லை. வேறு வழியும் இல்லை. ஓகே, ஹெல்த்தை ரொம்ப ட்ரெயின் பண்ணுது. சிறப்பு. வந்தாச்சு வந்தாச்சு. சூப்பர் மச்சி. வாங்க. பதினாறு பேர் இருக்காங்களா அந்த இடத்துல? நம்மளோட லெவல் வந்து அதிகமாகிடுச்சு. லெவல் 1 லெவல் 2. Deliver. தாங்கப்பா. மெடிக்கல் யூனிட்லாம் கேட்டிருந்தீங்களாமே, கொண்டு வந்து வச்சாச்சு. லைக்கை போட்டுருங்க. நீங்க சாம் இல்லையா? லா மேத்ரே.
for making the trip. Allow me இங்கே to எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இங்கே கொண்டு வந்த கார்கோ வந்து எப்படி இருக்கு, நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கிறேன். நல்ல நிலைமையில தான் இருக்கு. By the look of things, the contents are okay. You did good. 35% டேமேஜ் ஆயிருக்கா? சிச்சோ. I have to say, this was well worth the wait. I had a feeling you wouldn't let me டேமேஜ் down. ஆச்சு. போட்டாங்க அடின்னு அடிச்சானுங்க, அதில் ஆயிடுச்சு. Time to connect the Cupid. Once we're part of the chiral network, we'll be able to use these remote medical units you brought. I can get myself checked out as well. We've all been looking forward to this. So go ahead and link us up. ஓகே, கைரல் நெட்வொர்க்கு இல்லை எந்த இடத்தையும் கொண்டு வந்துருச்சு. சிறப்பு. பில்லாப்ரே லா மாத்ரே. இப்போ இந்த பக்கம்லாம் நிறையா மலையாக இருக்கு. மலை மேலே போகிற மாதிரி இருக்கும் போல அடுத்தலாம். Now displaying your current order grade. Chiral communications have been established. Now I can finally use one of these medical units to assess the condition of the child I'm carrying. I just pray they're strong and healthy. The elderly residents here will also be happy to receive proper medical ஓகே, இங்கே வயசானவங்களா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து நிறையா மருந்து வந்து நீ கொண்டு வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, பிசிசியும் நம்ம இனிமேல் வந்து உருவாக்க முடியுமா நம்மளால? பிசிசி பண்ண முடிஞ்ச பிரிட்ஜ் எல்லாம் வந்து கட்டலாம் போல. Within reason, that is. There's one other problem we've been dealing with lately, though. It's not a critical issue, so I've ஓகே, இன்னொரு பிரச்சனையை நாங்கள் இங்கே சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அது ரொம்ப மோசமானது இல்லை. You can check it out via your ring terminal. ஓகே, அதையும் வயசானவங்க இருக்காங்களா? People that still live here other than myself are elderly. ஓகே, இங்கே வசிக்கிற எல்லாருமே வந்து வயசானவங்க மட்டும்தானா? நான் மட்டும்தான் வந்து வயது கம்மியாக இருக்கிற ஒரு பெண். Too many bandits in these parts, like the one I used to be. We took what we ஓகே, இந்த wanted. இடத்துல நிறையா குண்டர்கள் சுற்றிக்கிட்டு திரிகிறாங்களாம். But after I got pregnant, I realized I could not keep living like that. I had to clean up my act, start living for someone else. My friends didn't understand at all, so they ditched me, left me to wander on my own, until the people here agreed to take me in. Even though the poor souls are struggling with all kinds of health issues. That's why we put in the order for these remote medical units. உங்க மாசமா இருக்கிறதுனால எதுவும் பண்ண முடியல போல. ஓகே, உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பிரச்சனை வந்துகிட்டு இருக்கீங்க? The cargo we had stored here was washed away during a massive flood. The water பெரிய வெள்ளம் ஒன்று ஏற்பட்டுச்சு. அதில் எங்க நாங்கள் சேமிச்சு வச்சிருந்த எல்லா பொருட்களும் அடிச்சுக்கிட்டு போயிடுச்சு. ஓகே, அந்த ஆயுதங்கள் இந்திய கொள்ளையர்கள் கிட்ட போயிடுச்சாங்க. அவங்க வச்சிருந்த பொருள் எல்லாமே. Please check the aid request. All of the relevant details should be available for review on that ring terminal you're wearing. ஓகே, இது சம்பந்தமான எல்லா தகவல்களும் இன்டர்நெட்ல இருக்கு போல. We'd really appreciate the help. உங்க குழந்தை எப்படி இருக்கு? I should have given birth to my child ages ago. ஓகே, பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்கணும் என்னோட குழந்தைக்கு. Seems to have stopped growing at 7 months. ஓகே, 7 மாசத்துல வந்து குழந்தை வந்து வளர்றதை நிறுத்திடுச்சான். And not knowing is driving me insane. But with one of our new medical units, I might finally be able to get answers. I want to believe I can still bring this child into the world. ஒரு வழியா நான் அந்த குழந்தைய வெளியில பிளேஸ் கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னு போராடிக்கிட்டு இருக்காங்களாம். A new order
has just come through for you. இன்னொரு Looks ஆர்டர் like the புதுசாக residents of கொடுத்துருக்காங்க. the C1 South Distribution Center need you to recover some cargo from a bandit encampment and bring it to them. You can review the specifics of the order when you get around to accepting it. So once you're good to go, access the delivery terminal here to get underway. I'll share additional info with you as soon as you do so. Order completed. Well done. இதுக்கெல்லாம் வந்து இவர் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்காம இருக்காரு. பெரிய ஆக்டர் நடிகர் அப்படின்றதுனால இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அந்த 4 கேள்வியும் வந்து வாய்ஸாக கொடுக்கல அவர். Okay, Sam. Are you ready? Then I'll மலை bring மேலே you up to போகணுமா? speed with what I know. வாய்ப்பே இல்லை. The order you've undertaken is to recover chiral density gauges that have been stolen by bandits and taken back to their base. The base is located in some overgrown ruins. So you'll have a கைரல் hard டென்சிட்டி time காஜை getting வந்து a திருடிட்டு clear view. போயிட்டாங்களாம் கொள்ளையர்கள். இந்த இது மேப் அப்பதான் இது You might want to construct a இதாகுது. watchtower nearby before you charge in. With it, you can get a better handle on the இந்த மறுபடியும் situation ஏதாச்சும் and இன்னைக்கு improve update your விட்டு odds of விளையாடுவாங்க, getting the இது job சரி done பண்றதுக்கு. quietly. But that's not all, of course. Other porters are also able to make use of your structures. This way, you can help out the people who follow in your footsteps through this area. இந்த மேப் அப்போ வந்து அன்லிமிட்டட் ஃப்ரேம் ரேட்டாம். கேம்குள்ளே வந்து ஃப்ரேம் ரேட் வந்து Best கண்ட்ரோல்டு. of luck to you out there. மேப் இப்போ அன்லிமிட்டட் ஃப்ரேம் ரேட்டுன்றதுனால இப்படி ஆகுது. சிறப்பு. நம்ம இங்கே இருக்கோம். Commencing route creation. வேற வழியே இல்லை, இப்படி தான் போகணுமா? ரூட்டு வேற ஏதாச்சும் வழி இருக்கா? Delivery route finalized. இதுக்குள்ள தான் எப்படி போகிறதுன்னு தெரியல. இல்லாட்டி எப்படி எடுத்து விடுறது? சிமுலேட்டர் மறுபடியும் ரூட்டை மட்டும் எடுத்து விட்டுருவோம். இப்போவும் Route creation. Delivery route finalized. Commencing route creation. எப்படின்னு தெரியல, பார்ப்போம். Delivery route finalized. எப்படி ஒன்றும் புரியலையே. இந்த பக்கம் போய் சுற்றி போகிறது நல்லதா இல்லை இப்படியே போயிடலாமா? ஓகே, இப்படியே போய் பார்ப்போம். Creation. Delivery route. Order accepted. Thank you. பா, சின்ன மெட்டீரியல்லையா? ஓகே, பார்த்து போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் பார்க்குறத இருக்கட்டும், நீங்கள் பார்த்துருங்க. Disengaging weapons restrictions. Take care, Sam. ரொம்ப நன்றிங்க. அதுக்குள்ளே எப்படி அவ்வளோ பேர்? Spirits. ஹலோ ஜி. ஓகே ஓகே, இப்போ இங்கே முடிச்சுக்கிறேன். போயிட்டு பையனை கூட்டிகிட்டு வரணும் ஸ்கூல்ல இருந்து. A new feature has been made available for use. சேவ் பண்ணிக்கலாம் அந்த இடத்துல. சேவ் ஆயிடுச்சு.
டிஃபிகல்ட்டி இதில் எதுவும் இருக்கா? ப்ரையாரிட்டி வந்து குவாலிட்டி வச்சுருக்கேன். இதை வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சுட்றோம். ஓகே கைஸ், மறுபடியும் ஒரு 2-3 மணி நேரத்தில் ஆரம்பிப்போம். பை பாய், டேக் கேர். தமிழரசன், பை ப்ரோ.